ETL SHOW, tunajua loko tumekubali. Now you know, na repirita first okatasia jina ni 4 entertain Fridays Nini podcast, which is this one manze by Kamlesh manze, and the one and only nani me ALI254 ndani ya building bana manze. Check it out bana, enda maze www.badidearadio.com bana, stream live iko hapo Play Store. Unless uko na Katululu, but pia tunabonga na wase wa Play Store waeke Play Store kwa Katululu so that unaweza ko BADIDEARADIO bana. Pia check out ETL SHOW maze, ina promote ma talents. Leo tunabonga about Kenyan content bana. Maze nilibambika sana na the late nani alikuwa anaitwa nani Papa. Bana Papa alipull mayutman wengi na mayutu wenye alipull up, imagine wali go through akina Otoyo bana, akina udem anaitwa nani Udem squeeze na create content aijimba Awija. I'm such a fan. Udem I hope energy yake in real life ni the same as kwa videos zake because she's addictive bana. Will brother bana, every man kila msee wao Papa alileta bana, ali go through man. Shout out that nigga wherever he is man. Mungu bless hadi familia yake. blessings upon him bana. Shout out mazee pia Churchill doing red dog shit mazee. Lakini acha nikuulize swali tukiongelea history ya comedians, because it seems like all these comedians want to talk about the music industry. Okay? What's your perception about change? Ni our comedians ndio ma presenters kwa hizi ma radio station. Hapo ndo tulikuwa tukuje. Wanashinda wakiongelelea hakuna haja ya kucheza. Na anaitwa MCA tricky. I won't mince my words msee. Si ati nakuogopa. Sawa. Whatever you said was pure horse shit msee. That is bullshit. Ilikuwa ujinga man. You're on radio. Okay? You're on radio. You're that educated, and you can still come out here and tell us that playing majority of our own music won't change anything. What do you mean it won't change anything? Why do you think you like Nigerian music so much? Because you've been listening to it since you were high school. Man. You've been programmed into thinking it's the coolest sound out there. So, and you forget, kabla huyu Wizkid akuwe Wizkid, sawa, he was on manze album ya Camp Mula as an unknown. Nobody knew who he was, but Camp Mula were featuring him. He was coming to Kenya to look for features, to become known. Why do you think Camp Mula blew up like that, man? Why do you think they got promoted all the way to BET? Support. The industry supported them, and they were great to people out there. What do you mean playing 75% KE won't make a difference? There's something wrong with you. Anyway. Fuck that nigga. Kamlesh monologue. Bana, fuck that nigga. Nacheki. Hiyo si fiti man. Promote content yetu man. Si watching ma comedy za. Kwani wanataka kusema ati vile wanaziekanga Facebook so ni watu wa nje watch. Ni watu wa nje watch. Sisi ndo tunaelewa hiyo shengi yao na jokes zao Shallow jokes. Si ndo si uzige. But wanasema content yetu kwanza wanasema wasanii, kwa ukisema Kenyan content bro, yo umesema hadi hiyo yako. Ama si content. So yana nasema kucheza muziki yetu, yani wanadidimishanga msanii bro tu a beggar. They make artists into beggars, and it's so wrong. So, sababu we are the ones watching your content on YouTube, sindio, on TikTok, on Instagram, everywhere. It's Kenyans watching. You talk about language barrier. How come you all don't have language barrier in your content delivery? How come it's only the music that has a content barrier? So, because you've provided the barrier, sawa, to music and that Kiswahili. You're the barrier to it. So, si una MCA Tricky ashaitoa content gani ye mwenye ya kizungu? Wapi? Kizungu. Ushaitoa gani? Kizungu yako busy huko na demo wako. Sijui wanafanya nini. Anasema ati wa Kenya wasanii wanafaa kuwa wanatoa mangoma na wasanii wa Niger, si ndio? Where is your Netflix special na wa Niger? Hata iko wapi stand up yako ukiwa Nigeria? Iko wapi? Hata amepiga one man army show. Iko wapi stand up ya huyo msee? Sawa, akiwa tu hata Kenya, hata kwa Bukla stand up tu yake solo.
going and having a comedy special, yours, by yourself. Bana, msa anafaa apologize to the music fraternity. Yes, you should apologize. Msa anafaa apologize, man. Si fiti yani. Si fiti mazee. Hizo vitu unacheza kwa radio, bro. We don't want those things, man. Play our content, man. Play KE. Kuna content, bro. Nyinyi wachaneni hiyo mambo mnasema. Yeah. Msanii ana pesa kukuja kutafute Kilimani. Na wewe uko Kilimani, uko na wifi, unaweza muaccess YouTube. Ndio kitu mimi uliza. You see, as a radio presenter, 99%, and especially because my shows are very heavily music based, unacheki, 99% of what I do ni kushinda YouTube nikisikiza new music. Okay, I listen to a lot of new music by the, because that's like 99.9% of my job, kuprepare show na kusikiza mangoma zitakuwa kwa show. Na get, and I go out there, I look for these artists. I don't know them personally, sawa, but people will be like, link ni www.badidearadio.com, sawa, yun tunacheza na link mbaya. Our artists, you go out there, you look for them, wajui, sidai hata watu wengi uniuliza, si wote kwani unawajua? Nawaambia mimi ni fan tu, mimi ni fan wa ngoma zao. But wewe uko pale hivyo, uko on mainstream radio, si ndio? You're being listened to by thousands and thousands of people, si ndio? How come udai content ifikia hawa? And how many new artists have you listened to this week, this month, this year, in the last 3 months? How many new artists have you actually given a platform to? Because that's your actual job, to give people platforms to showcase amazing stories, to showcase their prowess, their talent. Ni wasanii wangapi as wewe kama MCA, wewe kama Mulamwa, how many have you actually given a platform to wakakuwa able kuwekelea some food kwa meza for their family? Sasa tu wako na mambo yao. Wako na mambo yao. Na hiyo wivu tu mingi mko nayo, mtawacha siku moja. Hiyo wivu inaua mtu. It kills, man. Msikue hivyo mazee. Na hiyo story mazee, cheza na www.badidearadio bana. Stream live mazee, interview. Na hii ni podcast mazee, episode ya kwanza, episode 1 bana. Pia download mazee, kwa YouTube, download, enda ushare na wazee, hizi stories zifikie watu mazee. Watu wanafaa wasikize hizi story tunaongea hapa hivi, because these are real things going out mazee. Huku nje mazee, people don't want to play our content, man. People don't want to accept our script. Wanasema ziko na sheng, ziko na nini. Yo, see, that's our reality. You see, all this art we create, sawa, is reflected from our reality. True. Tunaongea sheng, si ndio? Mamori wetu anaongea sheng. Kwa huyu. Mbona unataka tu create kizungu tu ya wasewa westi? Kizungu. Unataka ati hata hatujui hiyo kizungu ya wasewa westi kaka. Sababu si tuko huku in the east side, tuko in the ends kaka. Unacheki 33 Embakasi. Sawa, mbona unataka mimi nisirap manzee lugha yangu? Bana, na shoot movie kwa hood yangu. Kwa hood yangu. Tena niko zile za you know what I want coming. Wow. Ati you guy my guy doesn't fly here. Sawa, out here what we do all day every day is live na sheng say. Tunaishi sheng, hii ndio kila kitu kwetu. Kama ujui sheng manzee, ukiwa Embakasi utapigwa utapeli. Sawa, wewe ndio tunatafuta actually tukumange. Bana, na ni Shirati Friday. Utapata wewe. Ushirati Friday podcast, people, Ushirati Friday podcast manze. And tune in manze, subscribe manze. Share link, subscribe. Nacheki. Ndio manze to get manze kuput manze as many people on as possible. To get kusikiza kuput muziki ya Kenya manze to where it's supposed to be. Tunacheki yani. Anyway, we digress manze, tukirudi back on topic. Tunacheki. Unaona kama hii kitu ya 75% inafaa kupasiwa into an actual law, and if so, unaona inafaa kuenforcewa aje na serikali? Hiyo kitu actually inafaa kuwa 85. Actually 90%. 90% KE. 90%.
10% kwetu ni hawa wengine alipita kwa kamix yani bahati mbaya bahati labda but tena hata anafaka kipita tusisikie uko mbali tukishaboeka so 90 bana ndio sasa msanii unaweza get any kitu unaweza get something out of kitu bro ulienda studio ukaweka audio producer ulimgei sound ukakuja video ukaekelea obvious director ulimpea sound si ndio ukakuja ukamarket ulikuwa na market kwa social media hizo ni bundles ulikuwa unatumia hiyo ni do ulikuwa una get ukatrack nini kuenda hiyo ni fare unatumia hiyo ni do already tu ndio hiyo ngoma iko boom bro ukipiga calculation umeweka hapo around hata mita ama around 500 G's bro ukweli inaenda bila kucalculate una get so hiyo 90% bana kitu itakam through itakam back na kitu itakam back aje tuseme hizi ma agents tuko na kama good agencies kuorganize mashow una get unasema mi na deal na tuseme kama Bad Idea Agency unajua Bad Idea Agency ina deal na show za Nairobi una get ivurute tu unasema Bad Idea yake hapo karibu na wewe wallahi mimi nimezoza tu na kama iko tu seti unasema ni aje unasema Bad Idea Radio hiyo ina dealing na show za Nairobi hawa sasa wanaweza kuorganize show za Nairobi kuna BMTV Radio hiyo ina deal na show za East Africa hawa sasa mimi nikikuwa nao niko na show za East Africa hii mambo ya sijui ati promoter anakuja sijui yeye ni promo organizer yeye ni promoter sijui wa Mogithi mara sijui ni wagenge ton mara ni wa nini hiyo hapana uko na agencies zita make sense 90% ita make sense then our manager tuseme kuna manager bro manager at least huwa na interest kwa hii art usikuje kwa hii art kama business zita kudisappoint si wasanii si wenyewe ama wasanii wenye wako hapo hizo wamepitia disappointments kibao mbaya and wasanii wenye wako na passion kwa hii kitu most of them wanga wa value do so yeye hata akienda show na mse wadwa hajatoa msanii hata by the way wasanii wenye wanadu hii kitu for passion they don't care about money pesa hiyo kujanga tu so wewe unapata umeenda show money inakuwa consequence wewe unapata umeenda show labda wewe msaja alipwa mimi siwezi acha show but huku promoter anasema huwezi ingia stage cause hatutalipwa una get vitu kama hizo zinafaa zitoke so ni long way pia to go Kamlesh ni long way pia to go but vitu kama hizo zikikuwa kwa lineup msanii atakuwa na maziwa kwa meza na by the hiyo ni kitu by the inafaa kutekiwa serious like kuna chiki watu wanajitanga au mashow organizer unacheki ama promoter hizi vitu zinafaa kuwa done by like professional agencies unacheki yenye inajulikana ini ya hip hop these people organize the dopest hip hop shows si ndio tuseme hip hop and R&B si ndio kuna wase wa country sawa kuna wase wa jazz kuna wase tu wa kila kitu sawa because you can't be a jack of all trades unaget yani na the more you professionalize industry yetu ndio the more the artist will become professional unacheki because if you treat these artists as a joke they'll take themselves as a joke msee wallahi watajichukua kaa joke sababu wewe mwenyewe hata ukimuita umlipi anaenda home njaa cause nani ashaifanya mboka akakataa kulipwa na akabambika na hiyo mboka hakuna hata wewe mwenyewe una demotivate msee umeenda pale hivyo wewe ni show promoter wewe ni show organizer umeorganize show na hujalipa watu show imekuja watu wamejaa lakini ulipi watu msanii hata umpi maji unacheki and I want to give props by the to brands kama Tusker manzi unacheki brands kama Kenyan Originals brands kama 58 Gin sawa I say they're actually putting the culture first. The Oktoberfest, man, that was a dope event. Yeah, Oktoberfest ilikuwa dope, man. Dope. Oktoberfest was dope. I wish they do it twice a year. Man, Oktoberfest ilikuwa gani? Wacheki. I wish they do it thrice a year. Oktoberfest was dope. So, because if we are doing this for the culture,
Oktoberfest is where we need to be. It's where we need to chase. So brands like Tusker, brands like EABL, brands like Kenyan Originals, brands like 58 Gin. So I say when me personally I've dealt with, and I feel like they're doing something really dope. And I also Manze Coke Studio doing something really dope for the industry. I just wish they'd bring like Coke Studio Hood Edition, of which Kamlesh has a whole idea for Manze. Mnitafute Manze sa Coke Studio. Yeah, Manze Coke Studio Hood Edition, where we get to discover young talents all the way in the hood, Manze. Tunawachukua, and we catapult them with infrastructures. We catapult them with the right people around them, all to stardom, say. Because hakuna kitu fiti like seeing your brainchild come to life. Naget yani, kitu umefikiria manze inaanza kuhappen, inaendelea, ina grow. Unasikianga fiti mbaya. Unasikianga manze, hata ni fiti kuliko kumwaga mse. Unaget? So as we continue manze na hii episode. Sa, tunataka manze tukuchapie. Support KE Music. You as the listener, you actually are the most important part. So, you as the listener are the most important part of this process. If you can change what you're listening to suit Kenyan more, if you can actually give these Kenyan artists a chance. Emi Mutiga, sawa. So many Sabiwu, unacheki, Cobbs. There's so many artists, manze. Outlaw, Goddammit Leroy, Depo Dice, King Kid, Nachikiani. All these artists, Steppin' Razor. Sir, all these artists are dope artists. No Funk, dope artists. Sir, but if we continue pushing music yatu wengine na si yetu, industry yetu will be no more. We will be killing our own, of which hiyo ni kitu so wrong to do. That is the worst thing you can do to your own people. That's being a traitor. You are a traitor to your own industry if you continue doing that. So support KE, listen to KE, enda pale hivyo, download Boomplay, enda ucheki makatalog za Kenyan artists, discover new sounds, take pride in being the person in your crew mwenye ana introducing you watu to new music. Download the Bad Idea Radio app manze. Iko pale hivyo Play Store. Unacheki. Utaipata hapo hivyo, enda usearch for Bad Idea Radio manze. Hiyo radio inakuchezea manze KE manze 99.99% of the time. Ni nini ni KE tu inachezwa. But and what more do you want? Bana. Kama si KE. Content. Sawa. If it's not KE, nini ingine unataka? Si hatuna content ya Korea. Manze, shout out to all manze watu watching on Facebook manze. Tuko hapa hivi tunaongelea industry yetu venye tunaweza ifanya ikuwe better. Na by the way, just to put you on some game right now, sawa? 3 Punch. Sawa, ame-release manze album manze wiki inajiita Colored Emotions is ALB. Unacheki? Ame-release hii wiki, it was on Hustle Sasa, wenye walibai wote manze asanti kwa hawasi wote walibai hiyo album. Pia Nikita Kering ametoa manze LB yake inajiita The Other Side. Mwende muistream manze, mwende muichukue everywhere. Nacheki. So 3 Punch yenye inaspeliwa 3 PVNCH. Sawa, 3 Punch. Colored Emotions, dope music. And this is all KE bana. The Other Side, LB ya Nikita Kering. Sijui kama anafaa kuongelea Nikita Kering kwenu. Bana, pia Matata wako na album hapo. Watu waende wa check out man. The Don pia manze ametoa LB yake inajiita BTS. Sawa. Stini D pia ametoa manze LB yake inajiita Playback. So mwende mzicheki manze huko hivyo. Ni mangoma mbaya. Matata ametoa Super Mario. Your album ni mbaya. If you like good music, go listen to Super Mario by Matata. And then kuna Asali by Maya Amolo. Yo, if you're not listening to Maya Amolo, I don't know what you're on. Maya Amolo is like, kwanza ingoma Foundry. That song is just too good. Too good, man.
So Maya Molo, LB yake inajiita Asali. She's just as sweet by the way. And then Depo Dice pia ametoa manze EP yake inajiita na Medi Excess. 7 songs, dope music. DVK ametoa Man of Substance. By the DVK will be around manze very soon on Bad Idea Radio manze. So download the app get kusikiza hiyo interview. LB yake inajiita manze Man of Substance. Enda we stream pia manze iko YouTube. Pia Depo Dice manze ako na hiyo na Medi Excess iko Ishmani ananicall bana. Na Medi Excess iko pale hivyo YouTube, Asali YouTube, Super Mario YouTube. Sawa, pia The Audacity manze, The Unspoken Salaton pia Swat Matire pia ametoa Silalishi. Sawa, so manze stay tuned manze. Na kuna ma singles pia mingi zimetoka manze. Kwanza hii wiki manze kuna KC Pluto. The Kenyan manze doing it the most in Canada, doing it the most in Hollywood. Umsadi akona ngoma manze kwa album ya Kanye West. Sawa. Ametoa manze Who Else Will It Be, hiyo ni ngoma yake kali mbaya. Kuna Alma manze Udem na Dreddy, the billionaire baby. Check, shout out to you Alma manze, I'm a big fan manze wa ngoma zako. Wametoa ngoma manze na Triomio inajiita All of That. Then kuna Lewis manze official ametoa Gold, hiyo ngoma inajiita Gold. Kuna Dark Boy Kai manze ametoa With Who, sijui na pronouncewa aje bana, hiyo ni QUY manze, That Boy QUY Kai ama sijui ni nini. Then kuna the Right Wrong Guy ametoa Should Be Me. And then pale hivyo manze Lamora ametoa Ghetto Love Freestyle. Alafu Shefahez ametoa Forbes. Enda mcheki hizo vitu zote kaka bana. Wasewa stream music, stream music. Yo na bado kama mko hapo YouTube maalbum for alias hapo, endeni mizizi, download album, download mix, jibambe bana. Ni ALI254 hapo pia. Kuna mangoma amedrop Kalikali, Were Wange, Legacy, Stoki bana. Support KE Music, play KE Music all the time, every time. You know what time it is. ETL Show bana pia ndio inakuletea mazee the new and upcoming artist ever. Check the show out mazee. Ndani ya Usherati Friday mazee. Bad Idea Radio. Hivi ndio si ufanya, hivi ndio si do every Friday mazee. Download the app mazee. www.badidearadio.com bana, stream us live. End up Play Store mazee. Check it out. Rama CEO Kamlesh. Manze ile kitu, cause we are here supporting the Kenyan culture. Ndio maana tunajitanga the Culture Shift Radio Station. Sawa, we are the Culture Shift Radio Station because we are playing the dopest music, we are playing KE and we are supporting KE. Hatupendi kusema kuna watu underground, you just don't know them yet. To us they are already superstars. Ukiangalia mseka Loki the Great, sijasikia mseka Loki the Great in a long time. Sawa, Loki the Great namweka kwa kategori yenye iko na watu wawili solo, yeye na Outlaw. Sawa, kila mtu mwingine lakini HR pia ni mbaya, The Messenger pia ni mbaya, lakini ase wawili ni storytellers na wanaifanya effortlessly. But pia HR ni storyteller manzi. Kuna ametoa ngoma kwanza leo man, go stream HR The Messenger manzi. All his music is really dope manzi, so go stream that right now. Na lakini tulikuwa tunaongelea hii game, unaona nini? Sawa, inaweza fanya manze tufikie Tanzania huko hivyo, tufikie hizi marende zote, hizi crew zote unaona zina do it the most, zina do big. Kitu ya kwanza tu ni kukata matapeli ni ase wana middleman man. Kata middleman wote. Organizers wa work na wasanii. Hivi tu ati manager wacha kweni beshte wako mwenye anajua grind yako. Una get? Lakini kaka, acha nikwambie kitu. Nachikiwa beshte yako ndio kuibia. Kaka mimi sikuchochi. Umse sawa, mi afadhali nifanye kazi na mtu mwenye ujui. Si ati simjui, mtu mwenye tuko na similar goals. Exactly. Hapo ndo nimesema mtu mwenye anajua grind yako. Similar goals. Mtu mwenye mmetamak naye kama ni kutamak, mmeenda hizi mashow, mmeenda, yani unaelewa, mtu mwenye mmepita naye ka process. Huyo ndo mtu anajua akienda hapo
akisema ni biali tuseme kama 10k takuwa nimejibia bado huyu mse kwa hii busy yake niko na form ndani una get mse kama huyo but huyu mse mwenye anatoka from nowhere ati alisoma business so what so what wewe ulisoma business ulisoma music business unajua lakini at the end of the day sawa lazima kukuwe na mse mwenye akona knowledge kaka always prioritize knowledge over prioritize knowledge over friendship. True. Unajua kwa nini? Chenye nitafanya tu nitafanya asi wawili wa work pamoja. Nacheki. Wewe imagine kama Sauti Sol venye wali elevate, sawa? Walikuwa na management yao, ile management yao umse alikuwa anaitwa nani sikumbuki manze. People in the comments manze nikumbushe wale ile management ya kwanza ya Sauti Sol walikuwa anaitwa nani? Nacheki. Mlami fulani. Mlami bado si ndio wako na mlami UASA. Sasa ndio waende kwa mlami walikuwa na mwingine sijui ni nani. Some really famous media personality. Okay. Wali transition in order to be able to access a bigger market. True. So they moved to a bigger marketing platform for themselves. Unacheki. So unapata in that situation if such a move comes your way and huyu ni msee mwenyewe unaelewa sababu unaweza pata uko na yule manager kama ni GM wenu alafu uko na yule your personal manager msee mwenyewe kila pahali uko wako. True. But hiyo shughuli yote msee ase wote bado akipika hiyo mboka hapa lazima tu kwetu na msee mwenye unajua huyu msee hata kama hakuna nothing inaweza go wrong. Ana make sure kila kitu manze kwa hiyo supu ni swafi. Ana make sure hii supu manze iko fine. Ingoho iko wameweka chumvi, ndumbu, kila kitu. Kadania ndani. Kila kitu just to make it the best mchuzi possible. True. Because at the end of the day, si wote tunadai kupay bills bana. Hakuna mtu adai kupay bills. Na si wote tunadai kuishi free. So woki ni bia, mimi kuibie, mimi niibie huyu. At the end of the day, si wote tumestack two place moja. Tuko tu pale hivyo. Inaitangwa zero grazing, marching to nowhere. Nilikuibia. Haya pia mimi nikaibiwa huku. Wewe pia akaibiwa hapo. So kuna place tumeenda kweli. Si wale tumebaki tu hapo tuko stagnant. But what if maze huyu amebai Lambo, mimi nikibai Maserati ama ni buy Toyota. Bro, we are all cruising man. By the way, na hiyo ndio kitu acha nikwambie boy. And let me give somebody their flowers. Sawa. Shafi Weru. Sawa. Shafi Weru is a legend. Sawa. Anajitanga the reverend. On your chaos. Sawa. Shafi Weru is a really true need and I hope naweza emulate ni yake. Umse ana rolling tu na mamorio wake. Uski. Doing the same thing, supporting each other. Sawa. And that is something you don't see very often na wanaume. Unaelewa hiyo kitu? Wanaume hata siku hizo wamekuwa masisi boy. Wanamejituma kezani ati movie. Watu leo watoke huku nje waone vitu waandike movie. Ati ako pale hivyo na Netflix and chill na alishanyimwa. Ana Netflix chill wapi na hata si analipa bill. Bad. Imagine mwanaume anahepea kwa dem juu rent imekuwa ngori huku kwingine. Hizo ni gani? Ati cheki, acha nikwambie afadhali niishi kwa kibanda kaka. Si ndio? Afadhali niishi kwa kibanda. Mimi siwezi enda nikaishi kwa nyumba ya mwanamke. Blanda. Watu wapigwe whip. Aje. Wapigwe whip. Kiboko kwako kaka, kiboko. Pata whip. Tutaweka hiyo sound effect ndio tu tuwapige viboko ati unaenda kuishi na mdenge. Kudu. Netflix emergency. Emergency gani? Hakuna. Una chill na wanaume wakomboka. Acha nikwambie and that is how by the way hii generation ya sahi in my opinion ukaniuliza hawana substance. Hawana substance. Vijana wengi ile right of passage ya kubecome men hawakupitia. Iliwapita. Wengi hata form zao yenyewe iliwafit. Si ndio sababu unapata hakuna comment. Unapata mimi ushangaa unapata kijana ako 25 bado anaishi ni kama ako 19.
vitu anadu ni za ufala. Ezi mnashindanga mkisema mimi nataka kuretire mapema, nataka kufanya hivi, nataka kufanya hivi, nataka unachikizi vitu zote unadai. Utazifanya only if sawa you start working towards them early enough. Ukianza kufanya sawa, and then you maintain that dedication. How do you see kwani hao rappers wa majuu mse ako 19 na ni superstar? Umse hadi akiwa high school alikuwa anajua cheki mimi ni rapper. Example, Trio Mio. Bana. Sawa, ukijana alitake rap game seriously. Hakujali, sauti yangu itabreak. Alianza kuzoza. Alizoza na hiyo soprano yake hadi sauti ina break manze akizoza. Unacheki, manze shout out to Trio Mio manze. Unacheki. Mambo yake. Bana, unacheki. He's doing the most and akungoja akuwa na excuses. Ndio kitu watu wengi Kenya manze wako nayo, ma excuse. Sawa. Wow. Nataka manze ase wa adopt mentality. Kwanza wasanii wa Kenya wa adopt mentality ya wasanii wa majuu. Bana. Piga wera. Piga wera. Kila saa ni kama studio inahitaji tu kwa shower tu. Yaani hata ndio jikoni yako. Unacheki mtu kaa shout out man to the left Nipsey Hussle bana. Rest in peace. Msee wazee like mixtape. After mixtape 15 bro. Ndio huyo boy akaboom. Wewe hapa man udai kurekodi ngoma. Ngoma sijui unasema nini. Uko tu utapeli kibao. Unafanya mawera mingi. Usiachane na hizo wera, wewe ufanye tu mambo yako. Yeah. Chini ya maji. You just concentrate on what you're supposed to be doing. You do your work diligently and you'll see the results. Okay, like dedication. You should stay dedicated to your craft. If you're dedicated to your craft, it will start earning you something. It will start making you some money. But the minute you realize that you're taking your craft for granted, then that craft will also take you for granted. So, you take it as a career, not just as a one-time thing. It's a career whereby unajua nafaa kufanya nini, nafaa kuingia mboka, nafaa kuingia studio, nafaa kutoa hii album by hii time, nafaa nikuwe na studio fees, nafaa nikuwe na hivi. Sababu kama producer ako njaa, nini unafikiria hata kuwa na record wase wengine ya get do. Sawa, lakini ukienda pale hivyo manze ukanjua producer manze chenye unafaa kumkanja ndio aingie mboka. Umsi atakutolea ngoma zako, utaweka ngoma zako kwa market, utajimarket, tutakuja kwa radio station kaa sisi hapa hivi. We'll play your music. We'll give you the output that is required because ushaika input yako. Na cheki. Na ndio maana mimi support manze wase wao supportiana. Niliona kitu fulani manze mdenge fulani akisema kitu fulani kitu fani saa hii na wa Kenya saa hii mavijana wa Kenya ni wana try kuomoka solo. Unaenda wapi solo? Una try kuomoka solo ukienda wapi kaka? Wewe ulizaliwa na mguu moja. Swali mzuri. Ulizaliwa na mguu moja. Uko na miguu ngapi? So ask yourself today, sawa? Would you rather move with your gang or would you rather move alone? Sawa? And when I'm telling you your gang, sawa, si ati watu unashindanga nao kajaba kaka. Hiyo si gang yako. Usiwe chocho, hiyo ni gang yako. Mse mnashinda naye kajaba, umse akusaidii. Sawa? Toka hapo, eka some life goals, go back to the studio. Sawa? Live life, be out there, experience stuff. Live life, record music. Sawa? And if you have that diligence, that work ethic about you, then you will realize that I can actually push my music to a greater position than it is even now. Abongalia Calligraph. Nobody believed that Kali could be out here manze winning awards in Nigeria, going to Nigeria and winning in their own turf. Sawa? Nobody believed, but what did he do? He did it anyway. Unacheki, he did it anyway. He put out his music, he marketed his music, he had the right crew in place, he had the right people supporting him, the radio stations were playing his music, he was getting shows, and everything fell into place. But this doesn't happen if you're not out there working, putting in work, consistently going about your business. Unacheki, if you're not doing that, you will still remain as mediocre as you are right now.
So, and that's what we want us to get rid of. Mediocrity kwa hii game. So, like unaingia hapo unaingia professional. So, tafuta mori wako akona kamenje. So, mshoot hizo mangoma. Hata iPhone ina shoot manze mangoma. Kuna simu kali. Kuna Oppo inakushutia manze video ingine swafi. Sawa. Ziko hapo. And if you're there manze na uko kwa hii game, uko kwa music industry, then I think you know somebody who knows somebody with a camera. Unacheki. So that is what you should be doing. Enda uongee na umse, because collaborations are worth more than money. Bana, uko na moro editor. Mbona usiende ubonge naye? Unacheki. Uko na moro anajua branding. Enda ubonge naye. Mbona usiende ubonge naye? Uko na moro yako fit marketing. Enda ubonge naye. Kuna moro ameiva hizi show za ma street anajua fulani kuna kuanga na form show fulani. Talk to them niggas man. Na wasanii wacheni ego. Ego kills. Ego kills bright careers. Wacheni ego. Ukitolewa form tokea. Hii mambo ya kwanza kuuliza ati unalipwa na nani? Yo, so by that's a huge problem, especially for us people in radio that we face. So for instance, sisi ni online radio stations, ndio? So I'll be for instance star name to yoyote, but kuna artists invite sawa, aniambia manze si utulipe ndio pull up. Tuko my event now, si ndio? Si tuko huko hivyo pia si ni press, tuko kwa ile event. Mse tu ndio akukanje interview manze kama mmesimama na kwambia ati umkanje. Unashangaa cheki. You're supposed to be using this platform to push your brand. Sawa? You're actually a big artist in the industry. Si ndio? This is an opportunity for you to actually make even more fans, because not all of my fans know you. True. Sawa? Shout out to Danny Talks, by the way. They came here the other day. I played them so much music. They were like, who's that? So, and we bonded over wao kujua wasanii wa new. So, and if you know who Danny Talks is, this man is plugged into this industry like, what? Akona, his fingers are in every pie. Game over today. Come and watch ngoma ya Charge the Messenger, by the game over. Dope song, manze. Bars on bars. Unacheki. And watu kama hao una kitu ilinibamba nao kaka. Humility. Hakuna ego pale. They pulled up on a nigga. Hadi manzi nilikuwa starstruck. Mimi siwezi kuchocha. So, I'm a really huge fan wa HR the Messenger. Unaget yani? Opportunities. Yeah. Unacheki. Walipe opportunity. Zikaza opportunity more. Unacheki Nonini na hii mgenge true. By the shout out to Nonini. That nigga is shout out to Nonini and Mgenge True, manze. You're making the Kenyan industry proud. Shout out to Nonini and Mgenge True. That is some dope shit you're doing. That is some really dope stuff unafanya. And anybody that is worth anything in this industry, you should be paying attention to what Nonini is doing. Because industry, by the way, hata kwa msanii, it's bigger than just the rap thing. Yeah, true. Iko na vitu mingi zenye unafaa unafanya kama msanii. Yeah. Juu hii mistari na kuanga tu ni kama kioo. Yaani inakureflect kwa watu. But vitu zenye unafaa kuona out of hii music ni vitu mingi man. Wasanii jo, fungueni ma foundation. Kwani nyinyi udoingi kukaa tu mtaani wifi wakikatia mademu wa IG ama. Usherati Friday. Unaona sasa mambo yenu. Cheki. Fungueni foundation bana. Saidieni mazema youth. Hawana do ya kurecord bro. Simfungue studio na mkuu wa January na Mungu awabless. Ama ni aje? Si ndio? Another by the something else as well. Na pia ina go to serikali. Sawa. Mbona kila county sikuwe na stu yake? Bana kulikuwa na program ya hata kila mashinani bro. Studio mashinani ilikuwa ya nani? Sauti Sol ndio walikam na hiyo. Shout out to them Sauti Sol man. Ndio walikam up na hiyo program ya studio mashinani. But some motherfuckers maze. Some previous government man ulisikuanda do ya studio mashinani bana. Yaani ilipatianwa pesa. How much money was given for studio mashinani? Bana, and who was responsible? Sauti Sol pia mtu wa mijua alinyamaza tu man. Sauti Sol, bien, kaka, tuambie.
Who was responsible for studio mashinani? Bana. Please tell us, because we need to know, because ingekuwa imesaidia a lot of young artists right now to come out of the hood. Bana. Kuna talent mingi huku chini manze, si tunaicheki on a daily basis Man, manze. Ni kama ina itch kutoka watu, ni kama ina itch kutoka talent kutoka hood bana. Wamza alikula do ya studio mashinani. Unafanya mbaya. Ulifanya mbaya. Wenye huko Joda pigwa nyaunyo. Tabidi kushike kwanza ikushike. Hapana, hatuwezi ombea watu mabaya. Ai zi bana, alikula do ya studio mashinani ma. Lakini Mungu tu adili na wewe. Mungu atadeal na hatuwezi muombea mabaya. Lakini wasanii unajua Mungu adili na wewe. Cheki, unaambia an eye for an eye left the world blind. Unacheki? An eye for an eye left the world blind. Lakini hakufanya poa. Hakufanya poa, lakini pia hatuwezi mwambia ati yo sijui cancer. Pole kaka, lakini hukufanya poa. Sawa? And kama catches up with you. Sawa? All that theft you conducted, it shall be dealt upon you tenfold. Bana. Unacheki? Mashinani bana. Ilikuwa very bad idea. Bad man thing. Sindio? Unacheki? Na ndio nasema sasa gava I come through. I create hizo hata kila ward bana. Kila base MCA. Sawa? Kila MCA akaenda kwa county. Sawa? Aitishe hata na tauso unaweza jenga studio. Tena fine sana. Yenye inaweza accommodate wasanii. Sawa? Embakasi East iko na ward ngapi? Kila MCA tu apatiwe tauso. Sawa? Na wachukue container. Waeke pahali kwa D na wai soundproof. Sawa? Na mavijana hapo unapata manze, kuna producer, kuna nini. Na watu waache wizi. Mtu anakuja hapo hata hatutaki hata nini. Funzwa vocals, funzwa songwriting. Si ati tuende pale uingie kwa booth kurecord. We need you to become a wholesome artist. A professional artist. Unafunzwa manze nini? Vocals, wewe ni wa kuimba. Unafunzwa songwriting, unajua kuandika ngoma. Unafunzwa kumarket ngoma zako. Sawa? Unafunzwa how to copyright your music. Unacheki all these things manze, what artists wetu akifunzwa will have a better industry for it. Na lazima tukue na hii infrastructure manze ya kufanya nini? Infrastructure ya ku-educate wasanii to actually become wholesome artists. Sawa? Like on their own. Ile umseni unasikianga majuu, unasikia mseni independent artist. How do you think they're independent? They understand how to market their music. True. Na inafikia audience large. Same mtu na msemo mwenye akona label. Exactly. Yeah. Nacheki. So tukifanya hivyo alafu manze tu improve policy. Hiyo tunamaanisha manze tunataka muziki protectiwe bana. Copyright. Na returns zikuje bana. Si muziki inachezwa. Si ni uchezwa kwani? Kwa matiri inachezwa, kwa vinyozi tunachezwa. Hata hatutaki kutax hao. Sawa? Si tunataka tu ngoma za Kenya ziko kwa movie na masiri zake. Bro, nazichezwe kwa hizi ma TV na na radio. Unachiki tuweke design ya kueka promoter accountable. Promoter akiwa accountable, muziki itabaki fiti. True. Sawa? Ukicheza kwa radio watu wabambike na ngoma yako utapata mashow. True. Story ya Payola iachwe. Sawa? Hakuna haja ya msanii ibidi aende kulipa radio station ndio wacheze ngoma yake. Aje sasa. You umesupport aje industry? Unaona kwani atakulipa mara ngapi ndio kimchezanga? Hata si hata hafai kukuwa na kulipa. Si ameenda studio. Si ndio? Anashalipa. Si ashapiga mboka. Ameshoot video, umesikia ngoma ukasikia ni kali. Mbona usimpatie hiyo platform kaka? Mjenge hiyo platform. Ati wewe unaona ameshoot video, unaona akona do sasa, anafaa kulipe umcheze. Hiyo ni Payola. Na hiyo ni practice fulani ya industry zinakufa kaka. Siwezi kuchocha. Hiyo ni practice ya industry manze ina dead. Na hiyo si kitu tunafaa kunormalize. Unafaa kama ngoma ni kali ipatie airplay. Show it the love it deserves. Sawa? Kama msanii ni mnoma, hata usingoje akutafute interview, mwambie kaka pull up. Na hiyo Payola man ili give birth to some fake artist man. Kwani ili give birth kwa wasanii wengi fake. Juu msanii aliona sasa mimi najua na presenter fulani
wacha mimi niuze vitu, anaenda utapeli, hafanyi muziki, Utapeli. nyingi, anapata do, anakuja analipa, anapeleka kangoma, kanachezwa mwezi mzima. Unaona hivyo ndiye alienda. ana process, ukimuita interview anang'edhia tu, Hata ana story. ana story anaweza kuambia. Hakuna process amepitia 2-3 years alienda. Hayuko. Anaku. Mse ananga album, mse ana catalog, unashanga huyu form yake ni gani? Hao wanaitangwa industry plants. Sawa. Kill them all them plants, man. Sasa hao wanaitangwa industry plants, poleni. Industry plants. Na hao manze ni wale wase wanajua sizi yake, anajua msee fulani kwa radio station fulani sababu alikuwa anapigwa nyandus kwa radio station fulani. Na alikuwa anapigwa nyandus usherati Friday. Ati sasa ana approach Kamlesh. Ati cheki Kamlesh, si ucheze kwa bro wangu. Leta kiki, leta hiyo kitu kwanza tuichape. Ananyorosha ngoma ikichezwa kwa background. Anyway, hizo ni vitu manze tunafaa kuavoid bana. But hizo vitu ni real by the. Hizo vitu zina happen. Hizo vitu zina happen. Ama presenter man, pia nyinyi amuku do fit. Ona watu mlileta hawana content ya kuwapea. Hiyo content mlileta ndio ili give birth kwa Gengeton, alafu mnaanza kusema Gengeton ni mbaya. Ni mbaya gani bro? Wewe sijui kasi. Unajua walikuwa wanasema ati Gengeton iko na maneno mbaya ati wanaongea chafu. Kwani unakumbuka Isa akisema Kadinywe, Katombwe, Kadarwe, ile ngoma unakumbuka mama? Hizo ni nini alikuwa anasema? Si ni vitu nasty. And then kunafaa kuwa na ile expression ya music. Wacha msee akuwe na ile freedom of expression. Yaani ajiexpress in whatever way manze anaona ni inamsuit yeye mwenyewe. Na cheki. Na the fact that si wenyewe young people wenyase walikuwa wanaimbia tu kwa tuna mind. Sawa. Wewe na uzee yako yenye imekupeleka parliament. Sawa. Yes, enda asikize country music kwa tulie, kuna jazz. Si ujipe shughuli na jazz. Unaenda YouTube kutafuta sailors wamedu. Wewe kama favorite msanii wako atoi ngoma si umedi kaka. Ndio akitoa ngoma sikiza. Hata mwenye ametagetiwa ngoma imemfikia ajibambe. Clubs zilikuwa zinajaa. Mashow zilikuwa wase walikuwa wanatana baidha. Watu walikuwa wanatana vibaya sana. Unaget yani? And this that will be great interviews, freestyles. We'll be having great conversations, inviting different people, different entities, watu stakeholders kwa mziki, hata artists wengine. We get to sit and talk, tujue ni nini inaweza improve mziki na ni nini tunaweza fanya. We want hata anaitwaje Ezekiel Mutua. Si ndio? Anaitwa Ezekiel Mutua, the KFCB boss. So this is a formal invitation, by the way, to come to our podcast and let's talk about this music. Okay, let's talk about this music industry, where you want to take the music industry, how you feel you can help the music industry increase its revenue collection platforms, ikuwe even better, ikuwe way better than it is currently. Okay, because until you meet the stakeholders, you can't understand what is actually being done. And Ezekiel Mutua is actually a big stakeholder in this industry. So, Ezekiel Mutua, the artist, we want to bring all these people together. We sit down sisi wote. Hata kama tuko ghetto, welcome to the ghetto. Huku ndio mziki inatoka kaka. Sa, huku ndio mziki inatoka. This is where we are discovering new talents. Okay? So, we want to bring all these people together, create a platform and have them sit down with us to do it. How can we push the Kenyan industry forward? Episode 2 will be coming in, but for now, subscribe to our YouTube channel, the Bad Idea YouTube channel, so BMTV YouTube channel, Sindio, producer, Sini BMTV. BMTV manze YouTube channel, because collaboration is everything. And especially in arts, collaboration is everything. So,
subscribe to BMTV, subscribe to BADIDEARADIO. Go follow us on all our platforms, manze. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. We are everywhere. Go follow, go show your love, manze. Hata unaweza ni follow mimi at @Kamlesh. Go show your love, manze. And if you want to come to this platform, if you have something to say about the Kenyan industry and the Kenyan music scene, come to us. So, because see, our opinion is we are very frank people. Lakini hatuitwi frank. Shout out to Ranko. So, we are very real and very frank. If it's whack, it's whack. So, hizi ma antics za kuvaa makaratasi, kushinda, we don't, zero showbiz. There is the required amount of showbiz, and then there is just too much. Till next time, manze, subscribe, stay subscribed, tell your friends, share the link with everybody, and ciao. Yeah, the ETL show, manze, on YouTube, sawa. The ETL show, the dopest show, manze, in a street, manze, game right now, sawa. The ETL show is where you'll find raw street talent happening. And if you want to know the vibe, as in vibe iko kwa street. Sawa, vibe iko kwa street. Hapo ndio utapata kila kitu. The vibe, hapo ndio utapata the beat of the city. Sawa, and we are taking Kanairo by storm. We are taking Eastlands by storm. Sawa, sisi ndio tunataka kuput hii game where it's supposed to be. Mnanielewa? So, show your support. The ETL show, BMTV, BADIDEARADIO. Go subscribe and share. Go subscribe and tell your friends to subscribe, man. Asante sana. Shout out to Ghetto Boy, manze. Ghetto Boy Didi. Shout out to you, manze. Tunakucheki pale hivyo, unasema ulikuwa unatusikiza, manze, on Facebook, manze. Shout out to you. Hadi next time. Thank you.